Hi students, welcome to the fifth tutorial of the chapter Quadratic Equations. ఈ tutorial లో మనం exercise 5.2 కి సంబంధించినటువంటి problem number 1 కి solutions చూద్దాం. Please subscribe to my channel for more videos on class 10 mathematics. Now this is your question number 1 of exercise 5.2. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. In our previous tutorial, we have seen what is the meaning of the word root of an equation and how to find the roots of the equation by factorization. అదే ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అవుతూ ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో ఉన్నటువంటి 9 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం. నౌ లెట్ us look at the first problem. X square minus 3x minus 10 is equal to 0. So this is the equation that we are given. ఫస్ట్ మనం బేసికల్ గా ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. X square minus 3x minus 10 ఇది పర్ఫెక్ట్ గా స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది. Then we have to multiply the coefficient of x square and the constant. X square ante coefficient 1. 1 tens are 10. Forget about the sign. So I have to factorize 10 here. Factors of 10 are 1 tens are 10 and 2 5s are 10. So ee rendu vidhalugane manam 10 factorize cheyagam. Ee 10 ku mundu unnatuvanti sign negative. So we have to subtract the factors. Subtract cheste x yokka coefficient you have to get 3. So 1 10 subtract cheste 9. When you subtract 2 from 5 you will get 3. So manam 2 and 5 ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ ఆల్సో ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు x యొక్క కోఎఫిషియంట్ మీరు పెద్ద ఫ్యాక్టర్ కి రాయాల్సి ఉంటుంది, దాని ఆపోజిట్ సైన్ చిన్న ఫ్యాక్టర్ కి రాయాల్సి ఉంటుంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ x స్క్వేర్ మైనస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. నవ్వు మధ్యలో ఉన్నటువంటి మైనస్ 3x ని మనం 2 పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. దట్ విల్ బి మైనస్ 5x ప్లస్ 2x. మైనస్ 5 ప్లస్ 2 ఈజ్ మైనస్ 3. సో ఆ విధంగా చూసుకోవాలి మనం. మధ్యలో ఉన్నటువంటి సైన్ పెద్ద ఫ్యాక్టర్ కి రాయాల్సి ఉంటుంది. Now we have to consider the factors in pairs. So here you have x square minus 5x. ఇది ఒక pair. 2x minus 10. This is another pair. x square minus 5x లో x is common. x square లోంచి x common తీస్తే you will have one more x minus 5x లోంచి you have taken out 5. So you will have 5 plus 2x minus 10. 2 is common factor. So when you take out 2, 2x లోంచి 2 వచ్చేస్తే you will have x minus 2 table లో 10 5 times. So this is equal to 0. Now here x minus 5 is the common factor. So you will have x minus 5 of remaining factors emunnai x plus 2. So here we have x and here we have plus 2. So the other factor is x plus 2 is equal to 0. So product of two values manaki 0 ravali ante at least one of them should be 0. That means either x minus 5 is 0 or x plus 2 is 0. X minus 5 0 ante x is equal to 5 or x plus 2 0 means x is equal to negative 2. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. లెట్ us look at the second problem. 2x square plus x minus 6 is equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ కూడా స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోనే ఉంది. Now we have to multiply the coefficient of x square with the constant term. 2 6 are 12. So we have to factorize 12 now. 1 12s are 12, 2 6 are 12, 3 4s are 12. ఈ విధంగా మనం 12 ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు. Now కాన్స్టెంట్ ఉన్నటువంటి సైన్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నెగటివ్. సో now you have to subtract the factors. ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ x అని ఉంది, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ as 1x. సో ఏ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 వచ్చిందో చూడాలి. 1 and 12 ఇట్ విల్ బి 11. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2 6 డిఫరెన్స్ ఈస్ 4, 3 4 డిఫరెన్స్ ఈస్ 1. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సైన్ ఆఫ్ ద మిడిల్ టర్మ్ టు ద బిగ్గర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇక్కడ 3 4 లో 4 పెద్ద ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ 4x అండ్ మైనస్ 3x. ప్లస్ 4 and minus 3 is plus 1. It's okay. Now 2x square plus 4x is a pair and minus 3x minus 6 is a pair. 2x square plus 4x lo I can take out 2x. So it will be x plus 2 and then minus 3x minus 6 I can take out minus 3. Then it will be x plus 2 is equal to 0. Common factor x plus 2. So x plus 2 of 2x minus 3 is 0. This means either x plus 2 0 or 2x minus 3 0. X plus 2 0 means x is equal to negative 2. Or 2x minus 3 is equal to 0 means x is equal to 3 by 2. Let us look at the third problem. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. This is a typical problem because this involves square roots. This is the equation that we are given. This is standard form lone undi, x square, x and constant. Now we have to multiply the coefficient of x square with the constant. Coefficient of x square root 2, constant emo 5 root 2. Root 2 into 5 root 2. So actually we have 5. Again root 2 into root 2 is 2. అంటే 5 2s 10 వచ్చింది actual గా మనకి. Let us factorize 10. 1 10s are 10, 2 5s are 10. These are the two ways in which you can factorize 10.
సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉన్నటువంటి సైన్ ప్లస్. సో మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఎడిషన్ చేస్తే x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 7 రావాలి. 1 ని 10 ని ప్లస్ చేస్తే 11, 2 plus 5 is 7. So we have to split the middle term so that it is written as 2x plus 5x. 2 plus 5 is 7. Now ఈ root 2x square plus 2x ఇదొక పెయిర్, 5x plus 5 root 2 ఇదొక పెయిర్. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. root 2x square plus 2x రెండిట్లోని x కామన్. ఆల్సో 2 is actually root 2 into root 2. అంటే 2x కనబడడానికి మనకు అట్లా ఉంది కానీ we can take it as root 2 into root 2 into x. So actually గా square root of 2 is common for both the terms. So I can take out root 2x. root 2x కామన్ వస్తే you will have x plus చెప్పాను కదా 2x అంటే root 2 into root 2 into x. So I have taken out root 2 and x also. Then you will be left with square root of 2. ఇది ఒకటే కొంచెం టిపికల్ స్టెప్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో. The second pair is very simple. We have 5x plus 5 root 2. I can take out 5 from that. So when you take out 5, you will have x plus root 2 is equal to 0. So here the common factor is x plus root 2. So x plus root 2 of root 2x plus 5 is equal to 0. This means either x plus root 2 is equal to 0 or root 2x plus 5 is equal to 0. That means x is equal to minus root 2 or x is equal to minus 5 by root 2. Actually, మనం minus 5 by root 2 ని rationalize కూడా చేయొచ్చు. Right? Let us move to the next problem. 2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0. This is the equation that we are given. Actually, ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోనే ఉంది. x square x కాన్స్టెంట్. కానీ మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడచ్చు. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఈ మొత్తాన్ని మనం LCM తీసుకుని సింప్లిఫై చేద్దాం. 2x square means you can take it as 2x square by 1 and minus x by 1. So LCM of 1, 1 and 8, it's actually 8. So 2x square by 1, 1 8 లో 8 times. 8 into 2x square అది ఫస్ట్ది మైనస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 1 కూడా 8 లో 8 టైమ్స్ మైనస్ 8 into x ప్లస్ ఈ డినామినేటర్ అండ్ LCM are equal. So you can write the numerator. You will have plus 1 is equal to 0. Now చూడండి న్యూమరేటర్ చూడండి 8 into 2x square 8 2s are 16x square minus 8 into x 8x plus 1. Now here in the denominator we have 8. When you transpose that 8 to the right side ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్న 8 అటువైపు వెళ్తే 0 ని మల్టిప్లై చేయాలి. 8 zeros are 0. So this is the quadratic equation that you have to factorize. 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. So ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోనే ఉంది కాబట్టి let us multiply the coefficient of x square with constant. 16 1s are 16. Let us factorize 16. 1 16s are 16, 2 8s are 16, 4 4s are 16. So ఈ విధంగా మనం 16 factorize చేయొచ్చు. Sign of the constant is plus. So మనం factors ని plus చేస్తే you have to get 8. We have to take 4 and 4. So this will be 16x square plus 1. ఇది as it is గా వస్తాయి. As I told you, factors ని ఎడిషన్ చేసినప్పుడు ఆ మధ్యలో x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఉన్న సైన్ 2 numbers కి రాయాలి. So it will be minus 4x minus 4x ఎందుకంటే minus 4 minus 4 minus 8 అవుతుంది. ఓకే సో మల్టిప్లై చేస్తే 16 వచ్చేలాగా యాడ్ చేస్తే minus 8 వచ్చేలాగా మనం ఫ్యాక్టర్స్ ని స్ప్లిట్ చేసాం. Now 16x square minus 4x, this is a pair. Minus 4x plus 1, this is another pair. So 16x square minus 4x, so I can take out 4x. This will be 4x minus 1. Now I can take out minus 1 from these two. ఎందుకంటే వేరే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేవు. Again this will be 4x minus 1 is equal to 0. So here the common factor is 4x minus 1. This means 4x minus 1 of remaining factor కూడా 4x minus 1. This is equal to 0. Actually 16x square minus 8x plus 1 is a perfect square anamata. That's why we are getting both the factors the same. This means 4x minus 1 is equal to 0 or 4x minus 1 is equal to 0. From this I can write x is equal to 1 by 4 or x is equal to 1 by 4. ఈ ప్రాబ్లం లో both the roots are equal. మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు zeros of the polynomials కూడా ఈక్వల్ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మనకి. రైట్? Let us move to problem number 5. 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0. So this is the equation that we are given. This is in the standard form only. So 100 into 1 is 100. Now let us factorize 100. 100s are 100, 2 50s are 100, 4 25s are 100, 5 20s are 100 and 10 10s are 100. యాక్చువల్గా ఇన్ని రకాలుగా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయడానికి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కానీ ఒకసారి మీకు ఫ్యాక్టర్స్ అలవాటు అయినట్లయితే ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీరు రాయనవసరం లేకుండానే x యొక్క కోఎఫిషియంట్ని బట్టి మీరు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయో అది మీకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ అక్వైర్ దట్ స్కిల్ బై ప్రాక్టీస్. నౌ 100ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. ఫ్యాక్టర్స్ని ఎడిషన్ చేస్తే 20 రావాలి. ఇక్కడ ఏ పెయిర్ని యాడ్ చేస్తే 20 వస్తుంది? ఇట్ విల్ బి యాక్చువల్లీ
10 and 10. So this becomes 100x square minus 10x is equal to 0. Factors ni addition చేసినప్పుడు x యొక్క కోఎఫిషియంట్ కున్న సైన్ 2 numbers కి రాయాలి. Now 100x square minus 10x ఇది ఒక pair, minus 10x plus 1 this is another pair. 100x square minus 10x లోంచి I can take out 10x. Then this will be 10x minus 1. I can take out minus from the next one. It will be 10x minus 1 is equal to 0. So the common factor is 10x minus 1 and the other factor is also 10x minus 1. Actually గా 100x square minus 20x plus 1 ఇది కూడా ఒక perfect square. Now this means either 10x minus 1 is equal to 0 or 10x minus 1 is 0 because both the factors are equal. From this I can write x is equal to 1 by 10 or the other x is also 1 by 10. ఈ problem లో కూడా both the roots are equal. Let us move to problem number 6. X of x plus 4 is equal to 12. This is the equation that we are given. ఇది actually quadratic equation but ఇది standard form లో లేదు. We have x of x, that means x square plus x into 4x. Now on the right side we have plus 12. Let us transpose that to the left side, then it becomes minus 12 is equal to 0. Now this equation is in the standard form. So ఒకసారి standard form లో వచ్చింది కాబట్టి x square యొక్క కోఎఫిషియంట్ ని కాన్స్టెంట్ ని మల్టిప్లై చేస్తే I have 12. 1 2s are 12, 2 6s are 12 and 3 4s are 12. ఇవే మనకి 12 కొన్న ఫ్యాక్టర్స్. కాన్స్టెంట్ కొన్న సైన్ నెగటివ్, సో మన ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. You have to get 4. సో ఏ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 4 వస్తుంది? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 2 and 6. సో మన ఫ్యాక్టర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ కున్న సైన్ బిగ్ ఫ్యాక్టర్ కి రాయాలి. అంటే 6 will be positive, 2 will be negative. Then this becomes x square plus 6x minus 2x minus 12 is 0. From x square plus 6x I can take out x. Then this will be x plus 6. అదే విధంగా minus 2x minus 12 I can take out minus 2. Then you will have x plus 6 is equal to 0. So the common factor is x plus 6 and the remaining factor is x minus 2 is equal to 0. That means either x plus 2 0 or x minus 2 0. X plus 2 0 and x is equal to minus 6 or x is equal to 2. Let us move to the 7th problem. 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. ఇది as it is గా స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోనే ఉంది. 3 2s are 6. So we have to factorize 6. Factors of 6 are 1 6 are 6, 2 3s are 6. ఈ విధంగానే మనం 6 ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయగలం. ఈ కాన్స్టెంట్ ఉన్నటువంటి సైన్ పాజిటివ్. సో లెట్ us add the factors so that you have to get 5. అంటే మనం 2 ని 3 ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫ్యాక్టర్స్ ఎడిషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఉన్న సైన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ కి రాయాల్సి ఉంటుంది. Then you will have 3x square minus 2x minus 3x plus 2 0. So 3x square minus 2x లో I can take out x. Then this will be x of 3x minus 2. Minus 3x plus 2 లో minus 1 is common factor. Then this will be 3x minus 2 equal to 0. So the common factor is 3x minus 2 and the remaining factor is x minus 1 is equal to 0. That means either 3x minus 2 0 or x minus 1 0. 3x minus 2 0 and x is equal to 2 by 3 or x is equal to 1. Let us move to problem number 8. X minus 3 by x is equal to 2. Actually ఇట్లాంటిది మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాం. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే బట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్. ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. x minus 3x is equal to 2. That is what we have. Now here x ante you can take it as x by 1. 1 ki x ki LCM x. Okay. Now 1 lo x times x into x. So numerator lo you will have x into x minus denominator and LCM are equal. So you can write the numerator. Minus 3 is equal to 2. Now in the numerator on the left side we have x into x ante x square minus 3 by x is equal to 2. That is what we have. Now let us take it as 2 by 1 on the right side. Cross multiply చేసాం అనుకోండి. 1 into x square minus 3 is equal to 2 into x. 1 into x square minus 3 into x square minus 3 on the left side and on the right side we have 2x. Now let us transpose the 2x to the left side. Then you will have x square minus 2x minus 3 is equal to 0. Now we have converted the equation to standard form. Now let us factorize x square minus 2x minus 3 0. x square యొక్క coefficient 1, constant is 3. So you have to factorize 3. There is only one way in which you can factorize 3, that is 1 into 3. So factors ని subtract చేయాలి. x యొక్క coefficient 2, you have to get 2. As I told you earlier, factors ని subtract చేసినప్పుడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి సైన్ పెద్ద నెంబర్ కి రాయాల్సి ఉంటుంది, పెద్ద ఫ్యాక్టర్. So this will be x square minus 3x plus 1x minus 3 is 0. So x square minus 3x is a pair, 1x minus 3 is another pair. X square minus 3x నుంచి I can take out x, then it will be x of x minus 3
plus I can take out x from the remaining 2 ఎందుకంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి లేవు. Then it will be x minus 3 equal to 0. So here x minus 3 is the common factor and the remaining factor is x plus 1. We can write it as x minus 3 of x. That means either x minus 3 0 or x plus 1 0. X minus 3 0 ante x is equal to 3 or x is equal to minus 1. Let us move to the last problem. Question number 9. 3 of x minus 4 whole square minus 5 of x minus 4 is equal to 12. Actually, ఇది quadratic equation. First, we have to convert this into quadratic form. Actually, we can solve this in two ways. x minus 4 ని expand చేసి a minus b whole square తో దాన్ని 3 తో మల్టిప్లై చేసి minus 5 తో x minus 4 ని మల్టిప్లై చేసి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి 12 లెఫ్ట్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు. జనరల్గా ఇట్లాంటి సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఇట్లా x minus 4 లా ఉందో ఆ x minus 4 వాల్యూని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం మనం. సో ఐ కెన్ టేక్ x minus 4 is equal to a. Then we can write the equation as 3a square minus 5a is equal to 12. చూడండి అక్కడ అంత కాంప్లికేటెడ్గా కనిపిస్తున్న ఈక్వేషన్ చాలా సింపుల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయింది. ఫస్ట్ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి ఆ వచ్చినటువంటి 2 రూట్స్ని మనం x minus 4కి ఈక్వల్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x. x అనే వేరియబుల్లో ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని మనం a అనే వేరియబుల్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం. జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇది ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే యూ కెన్ రైట్ 3a square minus 5a minus 12 equal to 0. సో 3ని 12ని మల్టిప్లై చేస్తే యూ హ్యావ్ 36. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫ్యాక్టరైజ్ 36. 1 36 are 36, 2 18s, 3 12s, 4 9s, 6 6. సో ఇవన్నీ కూడా 36ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసే మార్గాలు. నా కాన్స్టెంట్ కొన్న సైన్ మైనస్. సో ఫ్యాక్టర్స్ నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు గెట్ 5. ఏ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు 5 వస్తుందో చూడాలి. యాక్చువల్గా అవి 4 into 9. సో మనం ఫ్యాక్టర్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు రైట్ minus 9a plus 4a. ఫ్యాక్టర్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు a యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఉన్న సైన్ పెద్ద ఫ్యాక్టర్కి రాస్తున్నాం. నౌ 3a square minus 9a ఒక పెయిర్, 4a minus 12 ఒక పెయిర్. 3a square minus 9aలో I can take out 3a. Then you will have a minus 3. Similarly, ఈ 4a minus 12 నుంచి I can take out 4. Then in the bracket you will have a minus 3 is equal to 0. So the common factor is a minus 3 and the remaining factor is 3a plus 4 is equal to 0. From this I can write a minus 3 is equal to 0 or 3a plus 4 is equal to 0. That is a is equal to 3 or a is equal to minus 4 by 3. Actually మనం a వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కానీ క్వశ్చన్లోని వేరియబుల్ x. మనం x minus 4ని aకి ఈక్వల్ చేసాం and we got 2 values for a. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే x minus 4ని ఒకసారి 3కి ఈక్వల్ చేయాలి, అదే x minus 4ని ఒకసారి minus 4 by 3కి ఈక్వల్ చేయాలి. Then you can find the values of x. So let us take x minus 4 is equal to 3. Then left side ఉన్నటువంటి minus 4 transpose చేస్తే it will become plus 4. That is x is equal to 3 plus 4 which is equal to 7. So x కు ఒక వాల్యూ వచ్చింది 7 అని. Now let us take the other value. By taking x minus 4 is equal to minus 4 by 3. ఇప్పుడు x is equal to minus 4 by 3 plus 4. Right? Now let us take LCM. ఇది 4 by 1. 1కి 3కి LCM 3. In the first step, LCM denominator equal కాబట్టి you can write minus 4. 1 table లో 3 times. 3 4s are 12. So in the numerator you have minus 4 plus 12. Minus 4 plus 12 is 8. So the other value of x is actually 8 by 3. So ఈ విధంగా మనం ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉన్న మనం మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలం. Now this is your assignment for today. Solve these 4 problems and post the answers to me as early as possible. Thank you.